Prabhupada, Jai Prabhupada. Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada. Jayam Vishnupad Paramamsa Prabhujakacharya Astatara Sadasri Srimad. His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Nitya Pravistaram Vishnupad Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Prabhupada Ki Jai. Anantakota Vaishnava Vrinda Ki Jai. Namacharya Haridas Thakur Ki Jai. Pramseka Hosi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shudvaita Gadada Shivasadi Gaura Bhaktivinoda Ki Jai. Sri Sri Radha Krishna Gopagopinath Shama Kunda Radha Kunda Giri Gopadan Ki Jai. Sri Vrindavan Dham Ki Jai. Sri Mathura Dham Ki Jai. Sri Navadvip Mayapur Dham Ki Jai. Ganga Mai Ki Jai. Jamuna Mai Ki Jai. Bhakti Devi Tulsi Maharani Ki Jai. Samaveta Bhaktivinoda Ki Jai. Sri Harinam Sankirtan Ki Jai. Gaura Premanandi. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. That's good, yeah. Okay, I hope, anyway. All right, let's see how we go. So we're on Canto 10, Chapter 24, Worshipping Govardhan Hill. What's the number on the board? 36. 36. Yeah. Мы читаем Шримад Бхагаватам, 50. Was there some verses before that I'm supposed to read? Or? No. No? Okay. Just 36. Шримад Бхагаватам, 50, глава 24 и стих 36. 36. Okay. Tasmai Namo Vrajajanai Saha Chakra Atmanatmane Aho Pasyata Shailosho Rupi No Anugraham Vyadhat Tasmai Namo Brajjanai Sahachakra Atmanatmane Aho Pasyata Shailosho Rupino Nugraham Vyadhat Tasmai Namo Vrajjanai Sahachakra Atmanatmane Aho Pasyat Shailosho Rupino Nugraham Vyadhat Tasmai Namo Vrajjanai Sahachakra Atmanatmane
Aho paschata shailosho Rupino nugraham vyadat Сахачакратманатмане Ахопашьята шайлосао Рупинану грахам вьятхат Тасмай намо враджаджанаях Сахачакратманатмане Ахопашьята шайлосао Рупино нуграхам ядхат. Пословный перевод. Тасмай ему. Нама поклонение. Враджаджаной жителями Враджа. Саха вместе. Чакре он совершил. Атмана сам. Атмане себе. Ахо ах. Пашьята посмотрите. Шайла холм. Асау этот. Рупи проявившийся как личность. На нам. Ануграхам милость. Вьядхат даровал. Translation and purport by His Divine Grace, Srila Prabhupada. Together with the people of Braj, the Lord bowed down in this form of Govardhan hill, thus in effect offering obeisances to Himself. Перевод учеников Его Божественной милости Абха Чаранаринды с вами Шрилы Прабхупады. Вместе со всеми жителями Враджа Господь склонился перед холмом Гавардхана, таким образом выражая почтение самому себе. Then He said, "Just see how this hill has appeared in person and bestowed mercy upon us." Затем Он произнес: «Только взгляните, этот холм принял человеческий облик и одарил нас своей милостью». Purport. It is clear from this verse that Lord Krishna had expanded Himself and was appearing in His normal form amongst the festival goers of Braja, while simultaneously manifesting Himself as the great form of Govardhan Hill. Комментарий. Из этого стиха становится ясно, что Господь Кришна одновременно явил себя в двух обликах. Он находился среди обитателей Враджа в своем обычном образе маленького пастушка и одновременно принял гигантскую форму холма Гавардхана. Thus, in His form as a child, Krishna led the residents of Vrindavan in bowing down to His new incarnation as Govardhan Hill. And to all He pointed out the great mercy bestowed upon this by this divine form of Govardhan. Следовательно, Кришна в облике маленького мальчика вместе с другими обитателями Вриндавана поклонился своему новому воплощению, холму Гавардхана, а затем объявил, что все они получили милость этого божественного холма. Lord Krishna's amazing transcendental activities were certainly in keeping with the festive atmosphere. Эти трансцендентные поступки Кришны как нельзя лучше соответствовали веселой атмосфере праздника. Okay. So I'm going to read a little bit, and then I've got the Chaitanya Charitamrita. We'll read a little of that. Сейчас немножко почитаем, и потом почитаем Чаритамриту.
So one point here is that just to enhance the festivities, then the Lord appeared because he was already there as he's a young man, Krishna, but then he manifests himself as this form of Govardhan Hill just to churn the nectar. If you go to a festival, you want to be entertained, so this is the entertainment. И Кришна, мы видим, здесь описывается, что Кришна сделал это для того, чтобы усилить атмосферу праздника, что праздник — это когда все веселятся, и на празднике все хотят какого-то развлечения, и Кришна устроил это развлечение. Everybody wants to have a good time. Everybody wants to have a good time. И все хотят хорошо провести время. And if something special occurs, then they think, oh, very good, excellent. И когда что-то удивительное происходит, все думают: о, замечательно, как хорошо. So this is an extraordinary pastime. Krishna manifesting himself as the hill. И это удивительная, экстраординарная игра, когда Кришна явил себя в форме холма. So I'm going to read a little bit from Chaitanya Charitamrita. Я прочитаю немножко Чайтанья Чаритамриты. Because this pastime took place 5,000 years ago. Потому что эта игра произошла 5000 лет назад. And 4,500 years later, then Krishna did some special activities in another form. И через 4500 лет после этого Кришна явил также свои удивительные деяния в своей другой особой форме. Chaitanya Mahaprabhu. Чайтанья Махапрабху. So let me just get this up and running. Okay, so this is from the Madhya Lila, Madhya Lila, chapter 18, 18 глава, and from verse 16. 16 стих. So we'll read through it. There's a couple of places where I have to jump. But so Lord Chaitanya, of course, he went and visited the place of pastimes that he had performed 4,500 years before. И Господь Чайтанья посетил эти места, в которых он являл свои игры 4500 лет до этого. But whereas when the Govardhan Lila took place, Krishna manifests himself as the Supreme Lord in two different forms. И во время Гавардхана Лилы Господь явил свои эти две формы. As Chaitanya Mahaprabhu, he worshipped Govardhan as a devotee, himself as considering himself to be a devotee, and he worshipped Govardhan Hill in that mood. И поклоняясь холму Гавардханы, Господь Чайтанья поклонялся ему в настроении преданного, что он считал себя преданным. When he appeared as Govardhan Hill, that was in a different mood. А когда он явился как холм Гавардхана, он пребывал в другом настроении. That was to convince the inhabitants of Vrindavan they should all worship him. Чтобы убедить жителей Вриндавана, что они должны поклоняться ему. And Lord Chaitanya was doing this pastime to convince people to follow him as a devotee worshipping the hill. А Господь Чайтанья явил эту игру для того, чтобы люди поклонялись ему как преданному, и он играл роль преданного, чтобы люди поклонялись холму Гавардхана. So this chapter is called Lord Chaitanya Mahaprabhu's visit to Vrindavan. И эта глава описывает посещение Господом Чайтаньи Вриндавана. So, verse 16, chapter 18. When the Lord saw Govardhan Hill, he immediately offered obeisances, falling on the ground like a rod. Это 16 стих. При виде холма Гавардхана Господь тут же выразил ему почтение, упав на землю, словно палка. He embraced one piece of rock from Govardhan Hill and became mad. А обняв камень с холма Гавардхана, он обнял камень с холма Гавардхана и потерял сознание. Mad with ecstatic love, the Lord came to the village known as Govardhan. Обезумев от экстаза любви к Богу, Господь Чайтанья пришел в деревню Гавардхана. There he saw the deity named Hari and offered his obeisances to him. Там он увидел божество Харидевы и выразил ему почтение. Hari is an incarnation of Narayan, and his residence is on the western petal of the lotus of Mathura. Харидева — это воплощение Нараяны, и обитель его расположена на западном лепестке лотоса Мадхуры.
Mad with ecstatic love, Lord Chaitanya Mahaprabhu began to dance before the Hari Dev deity. И в безумии экстатической любви к Богу Шри Чайтанья Махапрабху стал танцевать перед божеством Харидевы. Hearing of the Lord's wonderful activities, all the people came to see him. Услышав о необычном поведении Господа Чайтаньи, все местные жители пришли посмотреть на него. The people were astonished when they saw Sri Chaitanya Mahaprabhu's ecstatic love and personal beauty. Экстатические переживания Шри Чайтаньи Махапрабху и его красота поразили всех до глубины души. The priests who served the Hari Dev deity offered the Lord a good reception. Служители божества Харидевы оказали Господу Чайтанью очень радушный прием. At Brahmakund, the Bhattacharya cooked food, and the Lord, after taking his bath at Brahmakund, accepted his lunch. У Брамакунды Бхаттачарья принялся готовить. Господь Чайтанья омылся в Брамакунде и затем пообедал. That night, the Lord stayed at the temple of Hari Dev, and during the night, he began to reflect. Ту ночь Господь Чайтанья провел в храме Харидевы. Все это время Господа Чайтанья не покидали следующие мысли. Chaitanya Mahaprabhu thought, since I shall not at any time climb the Govardhan hill, how will I be able to see Gopal Rai? Я никогда не стану взбираться на холм Гавардхана. Но как же мне тогда увидеть Гопалу Рая? So there's a deity there, Gopal. Lord Chaitanya wanted to see him. И это божество Гопала, которое Господь Чайтанья хотел увидеть. So again, you've got this interesting situation where Govardhan Hill is Krishna, Gopal Rai is Krishna, Chaitanya Mahaprabhu is Krishna, and they're all having darshan of each other. И мы опять видим здесь интересную ситуацию, когда холм Гавардхана — это Кришна, Гопал — это Кришна, и Господь Чайтанья — это Кришна, и они хотят устроить даршан друг друга. Because Krishna can be in any form, any number of times. Потому что Кришна одновременно может быть во многих формах. As the super soul is within every atom. А как сфера-душа находится в каждом атоме. But still he manifests these deity forms for pleasure, pastimes. Но все равно он являет эти формы божеств ради своих игр. Not just for himself, but for his followers also. И это он делает не только для себя, но также для своих последователей. So thinking in this way, the Lord remained silent, and Lord Gopal, knowing his contemplation, played a trick. Пока Шри Чайтанья Махапрабху молча размышлял над этим, Господь Гопала, зная его помыслы, пустился на уловку. Coming down from Govardhan Hill, Lord Gopal granted an interview to Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu, who was unwilling to climb the hill, thinking himself a devotee of Lord Krishna. Сойдя с холма Гавардхана, Господь Гопала явил себя взору Господа Шри Чайтаньи Махапрабху, который, пребывая в настроении преданного Господа Кришны, не хотел забираться на холм. So he was, in the form of Chaitanya Mahaprabhu, he was restricting himself from going on the hill. Что в форме Чайтаньи Махапрабху он не разрешил себе взбираться на холм. But in the form of Lord Gopal, he decided, all right, if you won't come to me, I'll go to you. Но в форме Гопала он подумал, ну если ты не придешь ко мне, я сам приду к тебе. So on some pretext, he came down from Govardhan Hill and had some pastimes with Lord Chaitanya. И поэтому он пошел вниз с холма Гавардхана, чтобы вступить в эти отношения с Господом Чайтаньей. Gopal stayed in a village called Anakuta Gram on Govardhan Hill. The villagers who lived in that village were mainly from Rajasthan. Гопала жил в деревне Аннакутаграма на холме Гавардхана. Жители той деревни были в основном выходцами из Раджастана. So in the purport, Prabhupada says, the village named Anakutagram is referred to in the Bhakti Ratnakara. Деревня Аннакутаграма упоминается в Бхакти Ратнакаре. Это комментарий Шрилы Прабхупады. Quote, here all the gopis and gopas enjoyed wonderful pastimes with Lord Sri Krishna. Therefore, this place is also called Anior. The Anakuta ceremony was celebrated here. O Srinivas, whoever sees this place has all of his desires fulfilled. И это цитата из Бхакти Ратнакары.
Тут все гопи и гопы предавались удивительным развлечениям со Шри Кришной. Вот почему это место также называется Аньор. Здесь же проводилась церемония Накута. О Шриниваса, любой, кто увидит это место, обретет все, что хочет. It is also stated, look at the dense forest near the Kund. It was there that Gopal was concealed. Там также говорится, взгляни на эти густые заросли возле Кунды. В них был спрятан Гопала. Also, Raghunath Das Goswami in the Stava Valley, he says, when Nanda Maharaj offered a large quantity of food to Govardhan Hill, Krishna assumed a gigantic form and eagerly invited everyone to ask boons from him. Then, deceiving even Srimati Radharani, he ate all the offered food. Let me take shelter of the place known as Anakuta, where Lord Krishna enjoyed these pastimes. В Стававале, в Раджавиласа Става 75, Ракунатхи Дасы Госвами сказано: когда Махараджа Нанда поднес холму Гавардхана несметное количество пищи, Кришна принял гигантскую форму и стал предлагать всем просить у него благословения. Затем, введя в заблуждение даже Шримати Радхарани, он съел все эти подношения. Я преклоняюсь перед Анакутой, местом, где Господь Кришна наслаждался этими играми. So Lord Gopal, he has a little history. Not always, sometimes he was on the hill, sometimes he was in bushes, sometimes hidden underground, sometimes taken to other places because of problems, political problems. И у Господа Гопала он всегда являет свои игры. Иногда он в храме на холме Гавардхана, иногда он у подножия, иногда он прячется где-то в кустах, иногда зарыт под землю, а иногда он куда-то переходит в другое место из-за каких-то видимых проблем. So that problem, one person who came to the village informed the inhabitants, the Turkish soldiers are now preparing to attack your village. Один человек пришел в Анакутаграмму и сообщил ее обитателям: отряд турок собирается напасть на вашу деревню. So there was some rather extreme occurrences going on in the Vrindavan area during the time of the Muslim rulers. И во времена правления мусульман во Вриндаване происходили очень неудобств, больших неудобств. Aurangzeb, he was the ruler during the time when the six Goswamis and Chaitanya Mahaprabhu were going to Vrindavan. Aurangzeb. Аурангзеб был правителем тогда, когда шесть Госвами жили в Вриндаване. Oh, just afterwards. Сразу после этого. There was the Radha Govinda temple that was built by Rupa Goswami. И храм Радха-Говинды, который был построен Рупой Госвами. After 60 years, that was attacked by Aurangzeb's men, and they smashed the top 3 floors of the temple. И через 6 лет храм был атакован солдатами Аурангзеба, и они разрушили how many? 2 floors? 3? 3, I think. Три высших этажа верхних. So it was a difficult situation for many years. И такая сложная ситуация продолжалась на протяжении многих лет. Devotees were sometimes harassed. Преданных беспокоили. The father of Aurangzeb was Ashok, I think. Ashok, King Ashok. И после Аурангзеба был Ашок, мне кажется. He was actually inclined towards the Vaishnavas. Он был лучше настроен к вайшнавам. It's not known whether he actually went to Vrindavan, but he certainly provided the means for new temples to be constructed. Неизвестно, был ли он сам во Вриндаване, но, по крайней мере, он предоставлял средства для постройки храмов. But this business of politics between one group and another, Hindus against the Muslims, that was going on even in the time of Chaitanya Mahaprabhu. Но вот эти трудности, трения между мусульманами и индусами происходили также во времена Чайтаньи Махапрабху. So he was advised, flee this village tonight and do not allow one person to remain. Take the deity with you and leave, for the Muslim soldiers will come tomorrow. И поэтому этот человек сказал:
«Бегите из деревни сегодня ночью, чтобы здесь не осталось ни одной живой души. Заберите свое божество и уходите, потому что завтра сюда придут солдаты-мусульмане». Hearing all this, the villagers became very anxious. Услышав это, все жители деревни взволновались. They first took Gopal and then moved him to a village known as Gantuli. Прежде всего, они взяли Гопалу и перенесли его в деревню Гантули. The Gopal deity was kept in the house of a Brahmana, and his worship was conducted secretly. Божество Гопалы спрятали в доме одного брамана и поклонялись ему тайно. Everybody fled, and thus the village of Anakuta was deserted. Все бежали, и деревня Накут опустела. Due to fear of the Muslims, the Gopal deity was moved from one place to another again and again. Из страха перед мусульманами божество Гопалы переносили с места на место. Thus, giving up his temple, Lord Gopal would sometimes live in a bush and sometimes in one village after another. Так, покинув свой храм, Господь Гопала жил то в зарослях, то в разных деревнях. Because that's all pastimes of Lord Gopal also. И вот это все игры Господа Гопала. He could easily wipe out the Muslims that were attacking them, but he chose to have this pastime of running from one place to another just to increase the anxiety of the devotees to have him in their midst. И Господь мог бы с легкостью уничтожить всех этих мусульман, но он явил эту игру, когда он путешествовал с места на место для того, чтобы усилить привязанность преданных к нему. So in the morning, Chaitanya Mahaprabhu took his bath in a lake called Manasaganga. Утром Шри Чайтанья Махапрабху омылся в реке Манасаганга, в озере Манасаганга, и затем стал обходить вокруг холма Гавардхана. He then circumambulated Govardhan Hill. И стал обходить вокруг холма Гавардхана. Just by seeing Govardhan Hill, Chaitanya Mahaprabhu became ecstatic with love of Krishna. While dancing and dancing, he recited the following verse. От одного вида Гавардханы Шри Чайтанья Махапрабху охватила экстатическая любовь к Кришне, и он принялся танцевать, повторяя следующий стих. So there's one particular name that the devotees like to give Govardhan, the personality Govardhan. Есть особое имя, которым преданным нравится называть холм Гавардхана. Haridasa Varja, Харидаса Вария. the best amongst the servants of the Lord. Лучший среди слуг Господа. So Chaitanya Mahaprabhu said, of all the devotees, this Govardhan hill is the best. Господь Чайтанья Махапрабху сказал: холм Гавардхана лучший из всех преданных слуг Господа. Oh, my friends, this hill supplies Krishna and Balaram, as well as their calves, cows, and cowherd friends. Дорогие подруги, этот холм предоставляет Кришне и Балараме, а также их телятам, коровам и друзьям-пастушкам все необходимое. With all kinds of necessity. Все необходимое. Water for drinking, very soft grass, caves, fruits, flowers, and vegetables. Питьевую воду, мягкую траву, пещеры, плоды, цветы и коренья. In this way, the hill offers respect to the Lord. Тем самым он выражает Господу почтение. Being touched by the lotus feet of Krishna and Balaram, Govardhan Hill appears very jubilant. Поскольку лотосные стопы Кришны и Баларамы касались Гавардханы, он выглядит очень счастливым. So that verse is spoken by the gopis when Krishna and Balaram entered the forest in autumn. Комментарий. Этот стих представляет собой цитату из Шримад Бхагаватам. Гопи произнесли его, когда осенней порой Господь Кришна и Баларама отправлялись в лес. The gopis spoke amongst themselves and glorified Krishna and Balaram for their pastimes. Беседуя между собой, гопи прославляли Кришну и Балараму за их игры. Sri Chaitanya Mahaprabhu then took his bath in a lake called Govinda Kund, and while he was there, he heard that the Gopal deity had already gone to Gantuli, Gram. Шри Чайтанья Махапрабху омылся в озере Говинда-Кунда, и там он услышал, что божество Гопалы теперь находится в Гандхули-Граме. Sri Chaitanya Mahaprabhu then went to the village of Gantuli Gram and saw the Lord Gopal deity. Тогда Шри Чайтанья Махапрабху отправился в Гандхули-Граму и получил даршан Господа Гопалы.
overwhelmed by ecstatic love, he began to chant and dance. Охваченный любовью к Богу, он принялся петь и танцевать. As soon as the Lord saw the beauty of the Gopal deity, he was immediately overwhelmed by ecstatic love. Увидев красоту божества Гопалы, Господь Чайтанья ощутил прилив экстатической любви и произнес следующий стих. And he recited the following verse. И произнес следующий стих. He then chanted and danced until the day ended. После этого он до наступления вечера пел и танцевал. So that verse is given somewhere. Chaitanya Mahaprabhu said, "May the left arm of Lord Sri Krishna, whose eyes are like the petals of a lotus flower, always protect you." Шри Чайтанья Махапрабху произнес: «Да пребудете вы вечно под защитой левой руки лотосового Шри Кришны». With his left arm, he raised Govardhan Hill as if it were a toy. Своей левой рукой он, словно игрушку, поднял холм Говардхана. This is from the Bhakti Rasamrita Sindhu. Этот стих приводится в Бхакти Расамрита Синдху. I remember when Prabhupada came to Sydney in 1972. Я помню, когда Шрила Прабхупада приехал в Сидней в 1972 году. I was still back to Harry at that time. I was still back to Harry at that time. Я был в то время Бхактой Хари. So Prabhupada was lecturing in the evenings. И Шрила Прабхупада давал лекции по вечерам. One of the first classes that he gave, raising of the Govardhan Hill, Prabhupada included that. И в одной из первых лекций он включил эту историю о поднятии холма Говардхана. During the questions and answers. Это было во время ответов и вопросов и ответов. So one person asked if Prabhupada knew anything at all. He asked for some clarification about a bogus guru that was going around at that time or previously. His name was Maya Baba. Maya Baba. Yeah. И кто-то задал вопрос по поводу какого-то лжегуру, популярного в то время, Майя Баба. This Mayavadi Maya Baba, he'd been quite popular amongst the intellectuals in the West. И этот Майявади Майя Баба был популярным среди интеллектуалов Запада. And actually he died in a motorcycle accident in the late 50s, I think. Он где-то в 50-х погиб в автокатастрофе. But he still had some following. Но у него остались какие-то последователи. So this person asked, what about Maya Baba? И этот человек задал Шриле Прабхупаде вопрос: а как насчет Майя Бабы? So Prabhupada dismissed the question. I don't know anything about Maya Baba. Шрила Прабхупада сказал: я ничего про него не знаю. But I know Krishna. Но я знаю Кришну. And he kind of hopped off of his Vyasa-san, stood in front of the deities. He said, Krishna is so wonderful. He lifted Govardhan Hill on his little finger. He stood up from the... He got down from the Vyasa-san and he was looking at the deities. И Прабхупада сошел с Вьясасаны и посмотрел на божества и сказал: смотри, какой удивительный Кришна. Он своим мизинцем поднял холм Говардхана. I always remember that. Я всегда помню это. So, translation. Lord Chaitanya Mahaprabhu saw the Gopal deity for 3 days. 3 дня Шри Чайтанья Махапрабху созерцал божество Гопалы. On the 4th day, the deity returned to his own temple. А на 4-й день божество вернулось в свой храм. Chaitanya Mahaprabhu walked with the deity of Gopal, and he chanted and danced. Провожая божество Гопалы, Чайтанья Махапрабху пел святые имена и танцевал рядом с ним. A large and jubilant crowd of people also chanted the transcendental name of Krishna, Hari, Hari. Ликующая толпа тоже пела трансцендентное имя Кришны, Хари, Хари. And then the Gopal deity returned to his own temple, and Chaitanya Mahaprabhu remained at the bottom of the hill. Божество Гопалы возвратилось в свой храм, а Шри Чайтанья Махапрабху остался у подножия холма. Thus, all the desires of Sri Chaitanya Mahaprabhu were satisfied by the Gopal deity. Так, божество Гопалы исполнило все желания Шри Чайтаньи Махапрабху. This is the way of Lord Gopal's kind behavior to his devotees. Господь Гопала очень добр к своим преданным. Seeing this, the devotees were overwhelmed by ecstatic love. И когда преданные убедились в этом, их охватила экстатическая любовь к нему. Chaitanya Mahaprabhu
was very eager to see Gopal, Шри Чайтанья Махапрабху жаждал увидеть Гопалу, but he did not want to climb Govardhan Hill. но не хотел подниматься на холм Говардхана. Therefore, by some trick, the Gopal deity personally descended. Тогда божество Гопалы, применив хитрость, спустилось само. So that's always been the tradition that the Bhaktas never climb Govardhan Hill because it's directly Krishna himself. И поэтому, так как преданные следуют традиции, не поднимаются на холм Говардхана, так как холм Говардхана — это сам Кришна. Although there are personalities that are born on the hill and they're allowed. Несмотря на то, что есть личности, которые рождаются на холме Говардхана, и им это разрешено. So in this way, giving some excuse, Gopal sometimes remains in the bushes of the forest, and sometimes he stays in a village. One who is a devotee can come and see the deity. Так Гопала под разными предлогами иногда живет то в лесных зарослях, то в какой-нибудь деревне, чтобы преданные могли прийти и увидеть его. So that was Lord Chaitanya's visit. И это было во времена посещения Господом Чайтаньи этого места. But then his leading disciples, they also came to Vrindavan, and they had their pastimes. Но у Господа Чайтаньи были главные его последователи, и у них были свои отношения, свои игры. So the two brothers, Rupa and Sanatan, did not climb the hill. Братья Рупа и Санатана тоже не взбирались на холм. And to them also, Lord Gopal granted an interview. Но и им Господь Гопала позволил увидеть себя. In ripe old age, Rupa Goswami could not go there, but he had a desire to see the beauty of Gopal. Шрила Рупа Госвами, уже будучи в преклонном возрасте, не мог попасть туда, но ему очень хотелось увидеть красоту Гопалы. Due to fear of the Muslims, Gopal went to Mathura, where he remained in the house of Vitaleshwara for 1 full month. Тогда Гопала, спасаясь от мусульман, пришел в Мадхуру и целый месяц провел в доме Витхалешвары. Srila Rupa Goswami and his associates stayed in Mathura for 1 month and saw the Gopal deity. Шрила Рупа Госвами и его друзья целый месяц жили в Мадхуре, созерцая божество Гопалы. Because we think about, generally at least I do, somebody mentions Rupa Goswami, Jiva Goswami, Sanatan Goswami, you think about them being kind of solitary, alone, writing or chanting. И обычно, когда, по крайней мере, я думал о Рупе Госвами, Санатане Госвами, Дживе Госвами, я обычно представлял их, как, что они такие в одиночестве, занимаются воспеванием, пишут книги. But when Rupa Goswami stayed at Mathura, he was accompanied by Gopal Bhatta Goswami, Raghunath Das Goswami, Raghunath Bhatt Goswami, and Lokanath Das Goswami. Вместе с Рупой Госвами в Мадхуре находились Гопал Бхатта Госвами, Ракунатха Дас Госвами, Ракунатха Бхатта Госвами и Локанатха Дас Госвами. Not only that, there were about 20 or 30 others who accompanied Rupa Goswami. Вот 20. 20, 30. И кроме них там было еще где-то 20 или 30 человек его спутников. So he gives a list of all the И здесь приводится список. personalities. So it was with great jubilation that Rupa Goswami visited Lord Gopal, accompanied by all these devotees. Рупа Госвами в сопровождении всех этих преданных с великой радостью приходил к Господу Гопале. After staying at Mathura for 1 month, the Gopal deity returned to his own place, and Srila Rupa Goswami returned to Vrindavan. Проведя месяц в Мадхуре, божество Гопалы возвратилось в свой храм, а Шрила Рупа Госвами вернулся в Вриндаван. So in the course of this story, I have given a description of Lord Gopal's mercy. Так, по ходу повествования, я рассказал о том, как милостив Господь Гопала. After seeing the Gopal deity, Chaitanya Mahaprabhu went to Sri Kamyavan. Получив даршан божества Гопалы, Шри Чайтанья Махапрабху отправился в Шри Камьяван. So that's Rupa and Sanatan and the leading disciples or followers of Chaitanya Mahaprabhu. And there was another specific pastime with Govardhan. И вот это описание было Чайтаньи Махапрабху и также его близких спутников. И также там есть еще другая лила, связанная с холмом Говардханом. So this is in Antya Lila. Это Антя-лила.
The meeting of Sri Chaitanya Mahaprabhu and Raghunath Das Goswami. Встреча Чайтаньи Махапрабху с Рагунатхой Дасом Госвами. So this is chapter 6, Это 6 глава. verse 287. Long chapter. 287. 287 стих. Очень длинная глава. So Raghunath Goswami had somehow or another finally freed himself from his family. И Рагунатха Дас Госвами, он освободился от своей семьи. And he came to Puri to see Chaitanya Mahaprabhu and fully surrender. И он пришел в Пури, чтобы полностью предаться Шри Чайтаньи Махапрабху. So Chaitanya Mahaprabhu was very happy to see Raghunath. И Чайтанья Махапрабху был очень счастлив увидеть Рагунатху. And he was, I think, put under the care of Swarup Damodar. И, насколько я помню, он верил его заботам Сварупа Дамодары. At any rate, after seeing Raghunath, Chaitanya Mahaprabhu again bestowed his mercy upon Raghunath by giving him a stone from Govardhan Hill and a garland of small conch shells. Сказав это, Шри Чайтанья Махапрабху снова явил милость Рагунатхе Дасу, подарив ему камень с халва Гавардхана и гирлянду из маленьких ракушек. I forget there's a name for those little tiny conch shells, but apparently they were used as kind of currency at one point. Что я не помню название этих маленьких ракушек, но, насколько я помню, они использовались какое-то время в качестве денег. But there must be some spiritual aspect to it which is not mentioned here. И также, наверное, там был какой-то духовный аспект этого, но здесь об этом не говорится. At any rate, there was a garland of these tiny conch shells in the Govardhan Shila. То есть там была гирлянда из этих маленьких ракушек и Гавардхана Шила. So previously, when Shankarananda Saraswati had returned from Vrindavan, he had brought the stone from Govardhan Hill and also the garland of conch shells. До этого, когда Шанкарананда Сарасвати вернулся из Вриндавана, он принес с собой камень с холма Гавардхана и гирлянду из ракушек. He presented Sri Chaitanya Mahaprabhu with these two items, the garland of conch shells and the stone from Govardhan Hill. Он подарил Шри Чайтаньи Махапрабху эти две вещи, гирлянду из ракушек и камень с холма Гавардхана. Upon receiving these two uncommon items, Chaitanya Mahaprabhu was extremely happy. Шри Чайтанья Махапрабху был очень рад получить в подарок эти две необычные вещи. С тех пор, повторяя святое имя, он надевал гирлянду из ракушек на шею. While chanting, he would put the garland around his neck. Камень из Гавардханы Господь прикладывал к сердцу и иногда к глазам. The Lord would put the stone to his heart, or sometimes to his eyes. Sometimes he would smell it with his nose, and sometimes he would place it on his head. Иногда он вдыхал его запах или клал себе на голову. Did you just say everything that I said? Yeah, I just read because I read a little bit. The stone from Govardhan was always moist with tears from his eyes. Тот камень из Гавардхана был всегда влажным от его слез. Chaitanya Mahaprabhu would say, "This stone is directly the body of Lord Krishna." Шри Чайтанья Махапрабху часто повторял, этот камень – тело самого Господа Кришны. For 3 years, he kept the stone and garland. В течение 3 лет он хранил камень и гирлянду. And then, greatly satisfied by the behavior of Raghunath Das, the Lord delivered both of them to him. После этого, довольный поведением Рагунатхи Даса, Господь подарил их ему. So Chaitanya Mahaprabhu instructed Raghunath Das. Шри Чайтанья Махапрабху наказал Рагунатхи Дасу. This stone is the transcendental form of Lord Krishna. Worship the stone with great eagerness. Шри Чайтанья Махапрабху наказал Рагунатхи Дасу. Этот камень является трансцендентным образом Господа Кришны. С великим рвением поклоняйся ему. So there's a bit of a long purport here. I'll try and get through that. What time is it? Тут длинный перевод. Ой, комментарий. What's time? It's like 10 to 8. Okay, 10 we to 9. got time, yeah. So in the purport then to this verse, Комментарий этого стиху. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur writes in his Anubhasya that in the opinion of Chaitanya Mahaprabhu, the Govardhan Shila, the stone from Govardhan Hill,
was directly the form of Krishna, the son of Maharaj Nanda. Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такур пишет в Анубашье, что по мнению Шри Чайтанья Махапрабху, Говардхана Шила, камень с холма Гавардхана, ничем не отличается от самого Кришны, сына Махараджа Нанды. The Lord used the stone for 3 years, and then, in the heart of Raghunath Das Goswami, the Lord awakened devotional service to the stone. Господь держал этот камень у себя в течение 3 лет, после чего Господь разбудил преданность этому камню в сердце Рагунатхи Даса. The Lord then gave the stone to Raghunath Das, accepting him as one of his most confidential servants. Затем Господь дал этот камень Рагунатхи Дасу, тем самым признав его одним из своих самых доверенных слуг. However, some envious people conclude that because Raghunath Das had not taken birth in the family of Brahmanas, Chaitanya Mahaprabhu did not give him the right to worship the deity directly, but instead gave him a stone from Govardhan. Однако некоторые нечистоплотные люди делают из этого вывод, что поскольку Рагунатха Даса родился в семье не брамана, Шри Чайтанья Махапрабху не доверил ему поклонение божеству, а вместо этого вручил ему камень с Гавардханы. This kind of thought is naraki, or hellish, Такого рода утверждения выдают адский образ мысли, нараки. as stated in the Padma Purana, Archaye Vishnu Shiladir Guru Shu Naramati Vaishnava Chati Buddhi Yashivai Naraki Sa. If one thinks that the worshipable Shalagram Shila is a mere stone, that the spiritual master is an ordinary human being, or that a pure Vaishnava preaching Bhakti cult, the Bhakti cult all over the world, is a member of a particular caste or material division of society, he is considered a naraki, a candidate for hellish life. В Падма-пуране сказано, если кто-то считает, что почитаемая шилаграмма Шила – это простой камень, что духовный учитель – обычный человек, и что чистый вайшнав, который проповедует учение бхакти по всему миру, принадлежит к определенной касте или материальному сословию, то такого человека следует считать кандидатом на обитание в аду, нараки. When Sri Chaitanya Mahaprabhu instructed that the Govardhan Shila, the stone taken from Govardhan Hill, is non-different from the body of Lord Krishna, the Supreme Personality of Godhead, he indirectly advised such foolish persons that one should not be envious of a Vaishnav who belongs to a different caste or sect. Утверждая, что камень с Гавардханы, Гавардхана Шила, не отличен от тела Шри Кришны, Верховной Личности Бога, Шри Чайтанья Махапрабху косвенным образом посоветовал таким глупцам не порочить вайшнавов, которые принадлежат к другой касте или другой философской школе. One should accept a Vaishnav as transcendental. Вайшнава следует считать трансцендентным. In this way one can be saved. Это поможет человеку спастись, иначе его наверняка ожидает адское существование. Otherwise, one is surely awaiting a hellish life. I already read. Otherwise, one is... I already read. Oh, you already read it. Just one sentence in Russian. It's the way the grammar goes, I guess. Yeah. So Chaitanya Mahaprabhu continued, worship this stone in the mode of goodness. Шри Чайтанья Махапрабху продолжал, поклоняйся этому камню в гуне благости, Like a perfect brahmana. как это делают идеальные браманы. For by such worship we will surely attain ecstatic love of Krishna without delay. Такое поклонение обязательно позволит тебе очень скоро обрести экстатическую любовь к Кришне. For such worship one needs a jug of water Для такого поклонения нужен кувшин с водой and a few flowers from a tulsi tree. и несколько соцветий деревца Туласи. This is worship in complete goodness when performed in complete purity. Таково поклонение в полной благости, если его совершают в полной чистоте. With faith and love, you should offer 8 soft tulsi flowers. С верой и любовью ты должен приносить по 8 нежных соцветий Туласи, Each with 2 tulsi leaves, one on each side of each flower. с 2 листьями по обе стороны на каждом. Very specific. Очень как-то детально. After thus advising him how to worship, Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu personally offered Raghunath Das the Govardhan Shila with his transcendental hand.
Дав такие наставления по поклонению, Господь Шри Чайтанья Махапрабху своей трансцендентной рукой вручил Рагунатхидасу Говардхана Шилу. Switch it off. Выключайте. Just hold the button down until it goes on. Просто нажмите на кнопку. Thank you. Спасибо. As advised by the Lord, Raghunath Das worshipped the Shila in great transcendental jubilation. Рагунатха Дас стал с великой радостью поклоняться Шиле, следуя указаниям Господа. Swarup Damodar gave Raghunath Das 2 cloths, each about 6 inches long, a wooden platform, and a jug in which to keep water. Сварупа Дамодара вручил Рагунатхе Дасу 2 куска ткани по 15 сантиметров длиной, деревянную подставку и кувшин для воды. Thus, Raghunath Das began worshipping the stone from Govardhan. Так Рагунатха Дас стал поклоняться камню с Говардханы. And as he worshipped, he saw the Supreme Personality of Godhead Krishna, the son of Nanda Maharaj, directly in the stone. Во время поклонения он видел в этом камне Верховную Личность Бога Кришну, сына Махараджа Нанды. Thinking of how he had received the Govardhan Shila directly from the hands of Chaitanya Mahaprabhu, Raghunath Das was always overflooded with ecstatic love. Помня о том, что он получил Говардхана Шилу из рук самого Шри Чайтаньи Махапрабху, Рагунатха Дас был всегда преисполнен экстатической любви. The amount of transcendental bliss that Raghunath Das enjoyed simply by offering water and tulsi is impossible to achieve even if one worships the deity with 16 kinds of paraphernalia. Трансцендентное счастье, которое испытывал Рагунатха Дас, когда просто омывал ее водой и подносил туласи, невозможно обрести, даже если поклоняться божеству по всем правилам, предлагая ему 16 видов подношений. After Raghunath Das had thus worshipped the Govardhan Shila for some time, Swarup Damodar one day spoke to him as follows. Так, он поклонялся Говардхане Шиле какое-то время, после чего Сварупа Дамодара сказал ему следующие слова. You offer the Govardhan stone 8 kodis worth of first-class sweetmeats known as kaja and sandesh. If you offer them with faith and love, they will be just like nectar. Преподнеси камню с Говардханы на 8 кауди самых лучших сладостей, таких как хаджа и сандеш. Если ты будешь приносить их с верой и любовью, они уподобятся нектару. Raghunath Das then began offering the costly sweetmeats known as kaja, which Govinda, following the order of Swarup Damodar, would supply. С этого дня Рагунатха Дас стал предлагать Шиле дорогие сладости каджа, которые по указанию Сварупы Дамодары ему давал Говинда. When Raghunath Das received from Chaitanya Mahaprabhu the stone and the garland of conch shells, he could understand the Lord's intention. Когда Рагунатха Дас получил от Шри Чайтаньи Махапрабху камень и гирлянду из ракушек, он понял, что имел в виду Господь, и подумал следующее. Thus he thought as follows. He began to... By offering me the Govardhan Shila, Chaitanya Mahaprabhu has offered me a place near Govardhan Hill. Подарив мне Говардхана Шилу, Шри Чайтанья Махапрабху выделил мне место у холма Говардхана. And by offering me the garland of conch shells, he has offered me shelter at the lotus feet of Srimati Radharani. А подарив гирлянду из ракушек, он даровал мне прибежище у лотосных стоп Шримати Радхарани. So, Radha Krishna, as the Shila and the conch. И вот это Рада Кришна, Шила и эти ракушки. Raghunath Das's transcendental bliss was boundless. Трансцендентное блаженство Рагунатхи Даса не имело границ. Forgetting everything external, he served the lotus feet of Chaitanya Mahaprabhu with his body and mind. Забыв об окружающем мире, он служил лотосным стопам Шри Чайтаньи Махапрабху телом и умом. Who could list the unlimited transcendental attributes of Raghunath Das? Кто способен перечислить бесконечные трансцендентные качества Рагунатхи Даса?
His strict regulative principles were exactly like the lines on a stone. Строгие правила, по которым его жизнь, были как будто высечены на камне. So, very important. And you have to be very careful when you worship the Shilas. Это очень важно для нас, что нужно быть очень внимательным, когда мы поклоняемся Шилам. In 1976, В 1976 году Prabhupada opened the Hyderabad temple. Шрила Прабхупада открыл храм в Хайдарабаде. And some South Indian Brahmanas, led by a man called Sampak Kumar Bhattacharya, they had come to do the installation of the deities. И туда пришла группа южноиндийских браманов во главе с Sampak Kumar. Кумар Бхаттачарья, чтобы как-то провести инсталляцию божества. So they were very respectable, respectful personalities. И это были очень уважаемые и также очень как-то уважающие браманы. About half a dozen of them came. Где-то 6 человек пришло. And they did all the pujas, they installed the deities. И они провели все пуджи, установили божества. Then the next day when everything was over, then they came to see Prabhupada to say goodbye. И когда уже все было готово, на следующий день они пришли к Шриле Прабхупаде попрощаться. And Sampak Kumar gave Prabhupada a Shalagram Shila. И Сампат Кумар принес и дал Шриле Прабхупаде Шалаграма So Шилу. he put it on his desk. Он поставил его на стол ему. So Prabhupada thanked him. Шрила Прабхупада благодарил его. And he said that perhaps we shall put this on the altar in our Bombay temple, which was just under construction at that time. И он сказал, вероятно, нам стоит это божество поставить на алтарь Бомбейского храма, который в то время еще только строился. But he didn't kind of settle on that immediately. Но он не принял это решение сразу же. Later on, he called me into his room Позже он позвал меня в комнату. and he said, "Go and get Pradyumna." Он сказал, позови Прадюмну. So Pradyumna came in, Прадюмна пришел. and we used to call him Panditji. Even Prabhupada would call him Panditji. И мы все его называли Пандиджи, и даже Шрила Прабхупада его так называл. Very learned person Очень ученый. and inclined towards Brahminical. И он был очень склонен к браманической деятельности. So then Prabhupada said, Sampat Kumar has given me this Shalagram Shila. И Шрила Прабхупада сказал ему, смотри, Сампат Кумар дал мне эту Шалаграма Шилу. So I think that you can have him. Я думаю, что тебе стоит ее And взять. every day you can do some puja. И каждый день проводи-ка пуджу. Simple, Просто. not complicated. Несложно. Get some water, get some tulsi leaves, bathe in, put some tilak on. Bas, finished. И он сказал, немножко воды, немножко листьев туласи, поставь тилоку и все. Whole thing, half an hour. На все полчаса. And if sometimes you cannot do it, Если, for illness or whatever reason, если иногда ты не можешь этим заниматься, заболел или что-то другое, then your wife can do it. тогда жена сможет это сделать. And later on you can train your son, Aniruddha. He was 7 years old. So you can train him how to do the puja. Он сказал, а потом сможешь обучить своего сына Анирудху, ему в то время было всего 7 лет. So Prabhupada was very happy with him and gave him that Shalagram Shila. Шрила Прабхупада был очень доволен им, и поэтому он дал ему Шалаграма Шилу. He did mention that so far in ISKCON he had not introduced the Shalagram worship. Yes. И Шрила Прабхупада упомянул, что в Исконе к тому времени он еще не ввел поклонение Шалаграма Шилу. But he said very soon we shall start that worship in every temple. И он сказал, что очень скоро мы введем это поклонение в каждом храме. He was taking it stage by stage. То есть он все исполнял шаг за шагом. In 1970 he has said, now we're going to start introducing deity worship in all our temples. И в 70-м он сказал, так, мы начинаем вводить поклонение божествам в каждом из наших храмов. But he was waiting for the right time when he had sufficient brahmanas to do the puja. Но он ждал, пока не наберется достаточное количество квалифицированных браманов, чтобы проводить пуджу. So you'll see from 70 onwards, many deities were installed. И можем увидеть, что с 70-го года было установлено очень много божеств. But by 76, when we were there in Hyderabad, I think only at that time there was one Shila here in Mayapur.
Но в 76 году, насколько я помню, то было всего вот одна шила в Майяпуре была. And there might have been one Shila that was worshipped in New Vrindavan. И мне кажется, еще одна шила была, которой поклонялись в Новом Вриндаване. So it was a very, I mean, you know, that's good recognition presumably was given. Because there was hardly any Shalagram Shila worship going on anywhere. And now he was given this Shila as his personal. И мы видим, что это было проявление большого доверия Шилы Прабхупады к Прадьюмне, потому что практически никто не поклонялся в то время шилограммам. So he got, I don't know whether Prabhupada got it or he had somebody go out and he got a little, you know, these thrones about this big. И там ему дали, то ли Прабхупада дал, то ли он где-то взял вот это небольшой этот маленький трон. And he would put him on there with a little cloth. И он как бы ставил божество на эту подставку небольшую, заворачивал небольшую. So after a few days, we went north to Delhi. Через несколько дней мы поехали на север, в Дели. The devotees had just rented a new place. Преданные только-только сняли новое место. It was a semi-detached building. Там было такое здание. Semi-detached means I don't understand how to say it in Russian. Yeah, I know what it means. Two houses together. Да, там два дома One вместе. building split in the middle. То есть как бы один дом разделен на две части. So our neighbors were from Nepal, I think. С одной стороны жили люди из Непала, мне кажется. Something to do with the Nepalese embassy. Что-то там, то ли непальское посольство или что-то такое. But we had, it wasn't a big room, but there was some servants' quarters at the back. There was a lawn in front of the building, so it was an improvement from what we'd had previously. И там была небольшая комната, и в то же время там был сзади были хорошие комнаты для слуг и большой двор. То есть это было улучшение нашей ситуации лучше, чем было раньше. Because Radhapata Sarati, they were already installed for quite a few years. Рада Партха Саратхи у них уже были установлены на протяжении нескольких лет. So Prabhupada decided to spend Radhastami in Delhi. И Прабхупада решил провести Радхаштами в Дели. Lajpat Nagar 3, that was the district. The district, Lajpat Nagar 3. И этот район назывался Раджпат Нагар 3. And so when Prabhupada arrived, there was a lot of devotees there to greet him. И когда Шрила Прабхупада приехал, было много преданных вышло его встречать. He took darshan of the deities. Он пошел на даршан божеств. Then he went, sat on his Vyasasana. Он сел на Вьясасану. They built this huge Vyasasana. И они построили такую огромную Вьясасану. It took half the temple room. Она пол храмовой комнаты занимала, алтарной. So Prabhupada was chanting with the devotees. Прабхупада воспевал с преданными. I could see he was looking here and there. А я посмотрел, что он осматривается, ищет кого-то. So he called me. Он подозвал меня. He said, "Where's Pradyumna?" Он спросил, где Прадьюмна? So Pradyumna was a bit notorious for not following the morning program. И Прадьюмна был известен тем, что он не посещал утренние программы. So he said, "Go and find him." Иди найди, я сказал мне, иди найди его. So whilst the Guru Puja is going on, I'm running around trying to find Pradyumna. И пока там шла Гуру Пуджа, я искал везде Прадьюмну. And he was in a room upstairs. И он наверху был в комнате. I said, "Why aren't you among Guru Puja?" И я спросил у него, почему ты не на Гуру Пудже? I said, "Well, I'm doing my puja." И он сказал, так я тут пуджей занимаюсь. So he was taking it very seriously. He didn't want to, you know, have any disruption in his meditation on the Shalagram Shila. И он очень серьезно отнесся к этому служению, и старался, чтобы ничто не мешало его медитации на Шалаграма Шилу. So I went back and I told Prabhupada he's doing his puja. И я спустился и сказал Шриле Прабхупаде, он занял своей пуджей. Prabhupada practically shouted. А Прабхупада практически крикнул. He said, "First Guru Puja, go and tell the nonsense. First Guru Puja." И он сказал, в начале Гуру Пуджи, иди скажите ему глупцу, в начале Гуру Пуджи. So I told him and he immediately stopped and went down. И когда ему это сказал, он сразу же прекратил и сразу же спустился вниз. I was quite annoyed.
Last? Prabhupada was quite annoyed. Шрила Прабхупада это как бы не расстроило. Anyway, that was an important point, that it's more important to worship the Guru than it is even Krishna himself. То есть суть в том, что важнее поклонение гуру, даже нежели саму Кришну. Actually, when we've been in Hyderabad the week before, И мы были в Хайдарабаде неделю до этого, because of the construction that was going on and everybody was fully absorbed in trying to get everything ready for the opening of the new temple. и там велось строительство, и все были поглощены строительством, чтобы закончить все вовремя. So when Prabhupada arrived, we went up to see his room, Прабхупада приехал, мы поднялись в его комнаты, and it was only half finished. а они были наполовину только закончены. There was dust everywhere, Там везде пыль, and it was, what they'd done is they'd built the temple, and then Prabhupada's quarters were kind of like on a mezzanine level, one up. и они, как был построен храм, и комнаты Прабхупады, они были как бы на этажом выше, как бы в мезонине. And Mahamsa Swami, the main man there, he had a doorway put in from Prabhupada's room so that Prabhupada could go out. There was a small balcony which was actually up but inside the temple room. И Махамса с вами сделал так, что из комнаты Шрилы Прабхупады выходил маленький балкончик, который прямо уходил в алтарную комнату. And unfortunately there was no door in it, there was just a hole in the wall. Но в тот момент там не было никакой двери, была просто дырка в стене. So they'd hung like a heavy velvet curtain across the gap. И они повесили просто такую толстую как бы штору. The idea was that Prabhupada would come out, sit on the balcony. The people would be in the temple room below. They could have a darshan, and Prabhupada wouldn't have to have everybody coming in and out of his rooms all the time. Идея была в том, чтобы Прабхупада садился на этом балкончике, и преданные могли иметь его даршан, и в то же время им не нужно было подниматься и толпиться в комнате Шрилы Прабхупады. Anyway, it wasn't ready. Но так или иначе все было не готово. We'd arrived in the evening of, I think, the 17th of August. Мы приехали вечером, мне кажется, это было 17 августа. And Sampat Kumar Bhattacharya and his men had received Prabhupada at the airport. И Сампат Кумар Бхаттачарья с его людьми, они встретили Шрилу Прабхупаду в аэропорту. That was very nice. И это было очень хорошо. They were kind of, typical tubby, chubby, big seekers, bangles and gold. So they were, like the traditional Pukka Brahmins. И они такие были очень такие типичные браманы, такие полненькие, такие с длинными шикхами, с красивыми украшениями, такие типичные пака-браманы. So they chanted all these mantras as Prabhupada got off the airplane. И они воспевали эти мантры, пока Шрила Прабхупада сходил с самолета. And they walked across the tarmac to the, ticketing area. И они шли вместе с ним через аэропорт. They did some puja. И они там провели пуджу. And then we went by car to the temple. И потом мы сели в машину и ехали в храм. So at the temple they had this Jagyashala at the side. И в храме там было это ягашала, место для яги. And they did about half an hour of pujas to Srila Prabhupada as the, I think it's called the Yajaman, the person who sponsors the worship. И они там провели где-то получасовую пуджу Шриле Прабхупаде, как ягьяману, тому, кто организовывает ягью. But then at the end of that, instead of taking us up to Prabhupada's room, Mahamsa said, actually, it's not ready. И было время уже Прабхупада идти в свою комнату, Махамса с вами сказал, а она еще не готова. So we made some arrangement for you to stay with Mr. Hari Prasad Badruka, who was one of the main donors at that time. И они хотели, чтобы Шрила Прабхупада остановился в доме Хари Прасад Мадруки, который был одним из главных спонсоров храма. So we went another half hour's drive to Badruka's house. А там до него было ехать где-то полчаса. Then we had to sit, of course, with the family for a while. И там пришлось с семьей какое-то время провести. So eventually it came to 1 o'clock in the morning before we took rest. И все шло к тому, что спать мы пошли уже в час ночи. Of course, for Prabhupada, that was his regular program. Ну, конечно, для Шрилы Прабхупады была это обычная программа.
You know, for us, I was completely wiped out. Но для меня я был просто на грани. Still early in the morning, Prabhupada rang the bell. Рано утром Шрила Прабхупада звонил в колокольчик. He said, actually, it's not good to stay in somebody else's house. Шрила Прабхупада сказал, не, остался в чьем-то доме не очень хорошо. Pack up, we're going to the temple. Пакуемся, едем в храм. So by 5:30, we were packed up and on our way. В 5:30 мы уже запаковались и выехали. Of course, when we got there, we went upstairs. The room wasn't ready. И мы когда приехали туда, поднялись наверх и увидели, что да, комната не готова. Prabhupada said it's better to stay in your own place, even if it's not good, than to stay in somebody else's house. И Шрила Прабхупада сказал, лучше оставаться в своем месте, даже если оно не совсем готово, чем жить в чужом. So I had to get a broom and sweep the whole place out whilst Prabhupada stood at the entrance waiting for me to finish. И я взял метлу и начал все там подметать, пока Шрила Прабхупада стоял в проходе, ждя, пока я кончу. So we got it cleaned up a little bit. То есть нам надо было все вычистить там. Later on, Prabhupada was sitting on his asana. Позже Прабхупада сел на свою асану. And he had these, these bolsters, these roundy pillows for your arms, one on either side. И там были эти такие подлокотники. He said, he thumped one of them. He said, "These things are no better than stone." Он говорит, они настолько твердые, они как каменные. So he wasn't very happy, but he didn't say much because there were so many things to be done for the opening. So he didn't comment at that point. И Шрила Прабхупада не стал сильно что-то говорить, что-то комментировать, потому что он понимал, что много что нужно было сделать. But he did tell me, he said, the quarters of the spiritual master should be made ready before even that of the deity. Но Шрила Прабхупада сказал мне, что комнаты духовного учителя должны быть подготовлены раньше, чем как-то комнаты божества. So that was in Hyderabad. И это было в Хайдарабаде. Following week we were in Delhi. А через неделю мы были в Дели. And first Guru Puja. И там он сказал, в начале Гуру Пуджа. So that's been burned into my brain. И вот это отпечаталось в моем сознании. Yeah, always look after the Guru first. If you don't do that, then Krishna won't accept whatever you give them anyway. То есть потому что вначале нужно позаботиться о гуру. Если мы не сделаем это, то Кришну мы не порадуем. Кришна не будет рад. Okay, so it's getting a bit late. Мы немножко Any questions? припоздали. Какие-то вопросы? Хари Кришна. Маленький вопрос. Сначала Гопалу поклонялся Мадхавендра Пури и его ученики. Как получилось так, что сейчас Валбха Сампрадая поклоняется? Хари Кришна, Prabhu is asking that he heard that this Gopala deity was worshipped by Madhavendra Puri and his disciples first. But now Vallabha Sampradaya is in charge of the worship. So how does this happen? I can't tell you actually. Я не знаю, не могу сказать. You have to ask somebody that's more knowledgeable. My wife can tell you. My wife. Моя жена могла бы сказать. She's done a lot of study on the discipline parampara. Она изучала вот эту нашу парампару. She got that book Narottam Das Thakur. У нее вот эта книга Нароттама Дас Такура. So she may know something. Что она может знать что-то. I don't. Я не знаю. Any other questions? Yes, Prabhu. Какие-то еще? Thank you for your class, Prabhu. Скажите, пожалуйста, кто сейчас поклоняется Шалаграм Шине, который поклонялся Прадюмна Прабху? He's asking who is worshipping that Shilagrama Shila that was worshipped by Pradyumna Prabhu. I don't know. Я не знаю. I saw him some years ago. Я его несколько лет назад видел. He had about 8 or 10 years working for some organization in the United Nations. И он 8 или 10 лет работал на ООН. Something to do with religious, what do you call it? Interface. И он работал там в сфере взаимодействия между религиями. So I went to see him. Я встретился с ним. He had an office they'd given him in the UN building. У него в ООН там был nearby. офис был около ООН.
he was happy to see me. I hadn't seen him for a long time. И он был рад меня увидеть, мы давно не виделись. As we were talking, he pulled out a big black book. И пока мы говорили, он достал большую черную книгу. He said, "Do you recognize this?" Он говорит, узнаешь? And when I looked, it was one of the Bhagavatams that Prabhupada had used for his translation and getting the commentaries of previous acharyas. И это была одна из тех книг Бхагаватам, из которой Шрила Прабхупада использовал для своих переводов, там с разными комментариями ачарьев. So that was Pradyumna's hobby. Это было хобби Прадюмны. Collect mountains of books. Собирать горы книг. And carry them around the world like an ass. Он таскал их с собой по всему миру, подобно как осел. Prabhupada said that. И Прабхупада так сказал. He simply you take so many books, you take one verse from here, another one from there. He said, you're just simply like an ass carrying them around the world. Что Прабхупада сказал, он там из одной книжки один стих возьмет, из другой, а как осел их таскает по всему миру. I think with the shalagram, I believe he put him on the altar, but I'm not completely... Что он с шалаграм вроде бы на алтарь положил, но я не уверен. So, yes, Prabhu. Хари Кришна. Что значит понимание истинного положения ачарьи? Понимать положение ачарьи. Что значит понимать положение ачарьи и не считать его обычным человеком? То есть какие опасности существуют, чтобы потерять понимание положения уровня ачарьи и его... Что станет с тем, кто потеряет это понимание, да? Что значит понимать истинное положение ачарьи и какие опасности, чтобы могут возникнуть, чтобы потерять это понимание? Как не потерять понимание истинного положения ачарьи? И первая часть по вопросу. Prabhu is asking that. Что значит понимать истинное положение ачарьи? What does it mean to understand the true position of the acharya? Как не потерять истинное And how понимание? to not to lose this proper understanding What is the understanding of the position of the acharya? in regard to what? It's like that verse that if the person that who thinks that the stone is just basically the stone and the acharya is just a normal man. Yes. And he's asking, what does it mean, this understanding that the true position of the acharya? Yeah, that's a misunderstanding. Prabhupada gives the definition of acharya. И Прабхупада дает определение ачарьи. He said that an acharya is one who acts very nicely and speaks very nicely. And speaks the philosophy. И ачарья — это тот, кто живет по философии и говорит философию. Some people speak nicely but don't behave nicely. И кто-то красиво говорит, но ведет себя неправильно. Some people behave nicely but they don't know the philosophy. А кто-то ведет себя хорошо, но не знает философии. So Prabhupada said acharya means that he acts nicely and he speaks nicely. И ачарья, Прабхупада сказал, что ачарья — это тот, который правильно себя ведет и хорошо говорит. Yeah. He has to be competent to show the proper standard of Vaishnava living. And he has to be competent to explain it to others. И он должен быть компетентен для того, чтобы показать образ жизни вайшнавов и быть компетентен, чтобы объяснить это. Yeah. In December of 1976, Prabhupada was in Hyderabad. И в декабре 1976 года Шрила Прабхупада был в Хайдарабаде. He was at the farm. На ферме. And he was speaking, I think it was the disappearance anniversary of Bhaktisiddhanta Saraswati. И там было праздновался уход Бхактисиддханта Сарасвати. And what did he say? He made a comment that actually he said, just as we are now guru, and your student, but in the future you'll be guru and you'll have your students. И он сказал, что как сейчас я являюсь гуру, а вы являетесь моими учениками, в будущем вы сами станете гуру, и у вас будут ученики. He said, actually, I'm also a student. И он сказал, на самом деле я тоже всего лишь ученик.
Yeah. Even if you become a guru, you're still a student Если вы станете, даже когда вы станете гуру, вы остаетесь учеником. because there's always more to learn. Потому что всегда есть что учиться, чему учиться. Yeah. So even somebody's acharya, he's also a student. Потому что если да, человек ачарья, он все еще ученик. Is that all right? Это нормально. Is that what you wanted to know? And the second part, he's asking how not to lose this understanding. What will be the dangers of losing this understanding of Well, you become an acharya position? atheist, that's all. You go to hell. То есть вы станете атеистом, пойдете в ад. How not to lose this understanding? How to keep this understanding, this proper understanding? Be humble. Быть смиренным. There was a boy that he'd been initiated in Melbourne. Prabhupada came there, I think, in 74. He gave him a very nice class and he emphasized that you have to be humble if you want to make advancement. И там был один юноша, который был инициирован в Мельбурне. Шрила Прабхупада приехал в 1974 году туда и давал инициацию. Он говорил о том, как важно быть смиренным. So at the end of the class, this boy asked the question, how do you become humble? И в конце класса этот юноша задал вопрос, а как стать смиренным? Prabhupada said, that is up to you. И Шрила Прабхупада сказал, ну это ты должен сделать. Of course, it helps if you're in the society of Vaishnavas and everybody's cultivating the Vaishnava etiquette. That will keep your ego in check. You have to bow down every day and offer your obeisances to the devotees. That helps you become humble. But ultimately, it's your own choice. Конечно же, это легче делать, практиковать в обществе вайшнавов, когда есть вайшнавский этикет, когда мы вынуждены склоняться каждый день перед божеством, перед преданными. Но в конце концов, это личный выбор каждого. If you're puffed up, it doesn't matter what you know or what you've done. If you're proud, you can't make advancement. И поэтому, если человек горд, не имеет значения, сколько он знает, он не будет прогрессировать. So the society of Vaishnavas is meant to cultivate. It begins amanitvam, adambitvam, pridelessness and humility. И общество вайшнавов как бы позволяет практиковать или помогает приковать эти два качества: отсутствие гордости и смирения. There's 21, 22 items that are listed by Krishna as for cultivating knowledge. И там вот Кришна упомянует эти 21 или 22 аспекта знания. But that list begins amanitvam, adambitvam, pridelessness and humility. И этот весь список начинается с отсутствием гордости и со смирением. And Prabhupada comments that if you don't have those items, even if you have all the others, they're useless. И Шрила Прабхупада комментирует, что если у вас есть все остальные качества, кроме этих двух, они все становятся бесполезными. So we always have that choice. Поэтому у нас всегда есть этот выбор. That's what surrender is all about. И это то, в этом суть предания. Surrender means yatechchasi tatakaru. И предание это Yatechchasi tatakaru. вот этот стих. Now you do what you want. А теперь поступай, как знаешь. I've explained to you all the knowledge, aspects of knowledge, but now you have to decide, you choose whether you want to follow that or not. Что я объяснил тебе все аспекты знания, но теперь твое время решить, как ты будешь действовать. So every one of us, we have that ability or independence, minute, to make a choice, follow Krishna or not. И у всех у нас есть эта небольшая независимость, следовать за Кришной или нет. If you follow Krishna, then when you get this shalagram, as we've been reading, you will see Krishna within the Govardhan Shila. Если мы слушаем Кришну, то при поклонении Шалграма Шиле мы увидим там Кришну. If you don't follow it nicely, you'll go to hell. А если не вы будете следовать, то вы пойдете хорошо в ад. There's so many people that are very intelligent, but the problem with intelligence, or having a lot of intelligence, is that you want to control everything. Есть очень разумные люди, но проблема в разуме, особенно в большом разуме, что есть желание всех контролировать. Yeah. Pride. И гордость. I know more than this guy. Я знаю лучше, чем он. So then it becomes a big problem. И это приводит к проблемам. Better thing is just keep very subdued. Поэтому нужно вот это как бы подчиненное положение.
Yeah, it takes practice. И это требует практики. But you can do it if you, as Prabhupada mentions, the Brahmana had to be in the mode of goodness Ну, это можно сделать. for doing the worship. И Прабхупада говорит, что для поклонения браман должен быть в гуне благости. So in the mode of goodness, you become gentle. И в гуне благости мы становимся как бы чувствительными, внимательными. If you're in the mode of passion or ignorance, Но в страсти и невежестве then you become offensive, that's all. мы оскорбительно себя ведем. Okay, Нормально? what time is it? Сколько времени? Last one. Oh, Последний. sorry. Did you have your hand up first? Go on. Матаджи. Спасибо большое за класс. Я бы хотела узнать, говорил ли что-то Шрила Прабхупада о поклонении Гирираджу в форме Радхарани? Mataji is asking that does Prabhupada mention that we could worship basically Govardhan Shila as Radharani? I don't know too much about this, but I did hear that in the early days of ISKCON in India, that's like 71, 72, Prabhupada went with a group of devotees to Vrindavan and took them on parikrama. Я много не знаю по этому поводу, но в 1972 году, когда Шрила Прабхупада приехал с преданными, с группой преданных в Индию, они поехали во Вриндаван, и они вместе проводили парикраму. So afterwards, И после этого somebody wrote to Prabhupada and said that some of the devotees were collecting rocks from Govardhan. и некоторые преданные, они собрали эти камни с Халмагаватхана. When Prabhupada heard that, he said, immediately put them back. Шрила Прабхупада, когда узнал об этом, сказал, сразу же верните их. He didn't like it at all. Ему совсем это не понравилось. I'm not sure why, except that, of course, in those days we were very raw recruits. We didn't know very much, and we weren't anywhere near the proper standard in behavior and learning that we needed to have in order to worship the Govardhan Shilas. Я не знаю точно, почему Шрила Прабхупада так сказал, но насколько я понимаю, что мы были достаточно новичками и не обладали этими стандартным знанием и качествами для правильного поклонения Халмагаватхана. And I don't think that they directly took permission from Srila Prabhupada to worship the Shila. They didn't. И они это сделали без разрешения Шрилы Прабхупады. So it's a little bit speculative on my part, in that Prabhupada told them to put the Govardhan Shilas back on the hill because, first of all, they'd abrogated their disciplic, what's the word for it? Their obligations. They should have gone to the Guru first, Prabhupada, and asked him, can we worship? But they didn't do that. And then apart from that, our own lack of, training and advancement was the other part of it. И это немножко с моей стороны спекулятивно, но мне кажется, что первое, это то, что первое, они нарушили вот эту правильную процедуру, они не обратились к гуру, а решили это сделать сами, а второе, это то, что они не обладали этим достаточным качествами, чистотой и знанием для этого поклонения. All right. Нормально? Do you have some other question? Or? Yeah, she's asking particularly that some devotees worshiping Giriraj as Radharani, Krishna, Giriraj Krishna, and Giriraj Radharani. She was asking about that. I've never heard of Giriraj Radharani. Он говорит, я никогда не слышал о Гирираджа Радхарани. Shalagram Shila is Purush. Шалаграма Шила это Пуруша. What the significance of the conch shell necklace is, which he was worshipping as Radharani apparently, that I have no idea about that. И там упоминается это ожерелье, которое олицетворяет Радхарани, но я ничего об этом не знаю. You should ask Nrsimha Kavacha from the deity ministry.
They probably have some information about that kind of worship. Нужно спросить у Нарсимха Кавачи Прабху, который является главой департамента поклонения божествам, он, наверное, знает. Yeah. Okay, last one. Последний. Definitely the last one. Это вот точно последний. Thank you very much for your class. And I have a question. Why Hari incarnation of Narayana? Why Hari is incarnation of Narayana? Because he looks like holding Govardhan. He's looking like Krishna. But why he is mentioned in Chaitanya Charitamrita like incarnation of Narayana? Hari I couldn't make it out. Speak it slowly and clearly. Did you understand what she said? She's saying that deity Haridev, that was mentioned in Chaitanya Charitamrita, he is holding Govardhan, but it says that this is incarnation of Narayana. Why? Well, because he is Narayan. Потому что он Нараяна. Почему Харидев описывается он как инкарнация Нараяна? But he looks like Krishna holding Govardhan. Yeah, but even if he looks that way, he's still him, still Narayan. Несмотря на то, что он выглядит как Кришна, он все равно Нараяна. Actually, as far as I understand, the original worship of Vishnu, that's in the Vedas. You'll find all the worship for the Vaishnavas, it goes to Vishnu. That's why we call Vaishnavas. И, насколько я понимаю, все изначальное поклонение Господу, то, что мы описано в Ведах, это поклонение Вишну, потому что поэтому мы называемся вайшнавами. Yeah, but we worship Radha Krishna. That Radha Krishna worship didn't come in until Madhavendra Puri's time. Что поклонение Рады Кришны, его не было до времен Мадхавендры Пури. You'll see still there's some old deities, just Krishna, no Radharani. И там есть старые божества, где только Кришна, там нет Радхарани. Even in Vrindavan, Radharaman, Mandir, Krishna is there. Даже в Вриндаване, в Радхарамана Мандире, там только Кришна. Radharani is kind of at the side, but she's covered over. She's just like a formless, not formless. A rock. Она такой там в форме камня. Yeah, I mean, Radharaman himself is self-manifest. И Радхараман само божество, оно самопроявленное. And Gopal Bhatta didn't want to worship just him without Radharani. И Гопал Бхатта No. И он не хотел поклоняться только Кришне без Радхарани. Yeah, so Radharani's there, but she's not manifest in the full form. Что Радхарани там, она просто не проявлена в своей полной форме. So different deities, they have different pastimes. То есть у разных божеств у них разные игры. And to enjoy those pastimes, he may take different forms. И для явления этих разных игр Господь принимает эти разные формы. It's just for the pleasure of the devotees. Просто ради удовольствия преданных. Otherwise, everything is Krishna anyway. Иначе все Кришна, все уже и так Кришна. Yeah. But Prabhupada said we're not able to worship the universal form. Но Прабхупада говорит, мы не можем поклоняться вселенской форме. You can't sit there and say I'm making a shringar clothing for the universal form. Вы не можете сесть и сшить это шрингар одежды для вселенской формы. But the propensity to offer nice garments to the deity is there. Но возможность украшать красиво божества, она есть. Yeah, a person naturally becomes attracted to doing more and more personal service. И человек, естественно, привязывается к тому, чтобы больше и больше совершать этого личного служения. Therefore, Arjuna, he said, I don't like this form, universal form, it's scary. И поэтому Арджуна сказал, что мне не очень нравится эта вселенская форма, она пугающая. I want to see you with two arms, that's my... Я хочу тебя увидеть двуруким, это мое желание. Yeah, but the universal form and Krishna, the Krishna that was on the chariot, Parthasarathi. И вот эта вселенская Same форма. thing. Вселенская форма и тот Кришна, Партхасаратхи, Кришна на колеснице, это одна и та же личность. Yeah, same thing. То же самое. Is that all right? Нормально? Yes, but I'm wondering what Narayana is doing in Vrindavan.
She's asking, she is confused. What Narayana do in Vrindavan? Что Нарайана делает во Вриндаване? Что Нарайана делает в Вриндаване? I'm not technically that advanced. Я не настолько не знаю этих технических деталей. Yeah, just we know that Krishna is there. We know Radharani is there. We've been given the standard of worship by Prabhupada. We just stick with that. Everything else you'll understand later on. But generally speaking, the followers of Chaitanya Mahaprabhu are not very much interested in Narayan. То есть то, что я знаю, то, что там Шрила Прабхупада, мы поклоняемся ради Кришны, что технические моменты я не очень знаю. По крайней мере, последуя Чайтанья Махапрабху, они не заинтересованы в поклонении Нараяне. Because worshippers of Vishnu or Narayan, they go to the Vaikuntha Loka planets. Потому что те, кто поклоняется Вишну или Нараяне, идут на планеты Вайкунтхи. But the followers of Chaitanya Mahaprabhu, generally Prabhupada said, they're in the top three rasas: friendship, parental, conjugal. Но последователи Чайтаньи Махапрабху обычно они являются как бы последователями следующих трех рас. Это дружеская, родительская и супружеская. Vrindavan. Это Вриндаван. Vaikuntha, they're not very much enthused. На Вайкунхе этого практически нет. I mean, comparatively. Ну, сравнительно. Krishna's an end, so he's always ecstatic. And the worshippers of the Lord are always ecstatic as well. But there's different levels. So you'll see that the followers of Madhvacharya, their goal is to perfectly execute Varnashram so that they can be elevated to the Vaikuntha Loka. И что всегда поклонение Господу, сам Господь экстатичен, и поклонение Ему всегда экстатично, и просто есть разные как бы уровни этого, и мы видим, например, Мадхвачарья, то совершенство, как они его видят, это возвыситься, чтобы попасть на Вайкунтху. I think you have to read the Brihad Bhagavatam Rita. Мне кажется, Брихад Бхагаватамриту стоит прочитать. Gopakamaras experiences on different levels. Это опыты Гопа Кумара на этих разных уровнях. And even when he's reached Vaikuntha, still he feels that there's something missing. И что даже достигнув Вайкунтхи, он чувствовал, что чего-то недостает. So then he goes to Vrindavan. И потом он пошел в Вриндаван. So we're fortunate we've got the opportunity to come to Krishna through the line of Lord Chaitanya. И мы удачливы, что можем приблизиться к Кришне, как бы в этой цепи Госвачитания. And these pastimes are very relishable. Govardhan Hill. И эти игры, они очень, как бы... You'll find like the Pushti Marg. Yeah, they're followers of what's his name, Bhattacharya. Vallabha Bhattacharya. Vallabhacharya. So they don't worship Krishna and the gopis. И вот эти игры нам, они очень приятны, но, например, и Валабхачари, это Пушти Марк, они не поклоняются Кришне и Гопи. They're like Bal Krishna. У них Бал Кришна. Yeah, baby Krishna. Маленький Кришна, Кришна-ребенок. Because their idea is that as a baby is pure. Потому что их представление о том, что он, когда он маленький, он чист. But when Krishna grows up and he gets interested in the gopis, that's an impurity. И они считают, что потом Кришна подрос, и начал интересоваться Гопи, а это уже какая-то нечистота. So they don't worship Krishna and the gopis. И они не поклоняются Кришне. I mean, they know he's Krishna, but their attention is on Bal Krishna. Они знают, что это тоже Кришна, но их внимание на Бала Кришне. So, in Hyderabad in December 76 on the farm there, В 1976 году в Хайдарабаде на ферме Prabhupada was advising that they make groups of houses for the villages and in the center a small temple. И Шрила Прабхупада советовал, чтобы делать так, чтобы была небольшая группа домов, и в центре был храм. And when Mahamsa mentioned that the local people, they like the form of Tirupati Balaji. И Махамса сказал Шриле Прабхупаде, что местные люди, им нравится форма Тирупати Баладжи. So that's it's a different mode of spirituality from what we have. Это немножко другое настроение духовности, нежели то, которое у нас есть. So he wondered whether, we should have Radha Krishna or Balaji or... So Prabhupada said, yes, any form of Vishnu.
И то есть вопрос был в том, то есть, ну, какая форма там должна быть в этом храме? Это Рада Кришна или Баладжи? И Прабхупада сказал, да-да, любая форма Вишну, according to their feeling. согласно их настроению. Yeah. So people down south, they tend to be more in the worship of Vishnu, На юге люди больше склонны к поклонению Вишну, whereas the northern Vaishnavas, generally they like Radha Krishna. а на севере вайшнавам обычно нравится Рада Кришна. All right? Нормально? We have to finish. Надо Srila Prabhupada остановиться. ki jai. Джай. Джай.